Good afternoon, viewers. Once again, Amitava Biswas from Sunitra Family Eye Care Center, Kolkata, with our weekly patient education series. This being the 49th episode, and over the last 2 weeks, we have been discussing recovery and rehabilitation following COVID-19 infection, and we have discussed the beginning phase. Last week, we discussed the middle phase or the building phase, and this week we'll discuss the third or the metamorphosical stage, also known as the being phase. As usual, with us or with me, we have our senior consultant, Dr. Gautam Mitra. Dada, good afternoon. Good afternoon তুমি and সঙ্গে থাকলে welcome viewers and welcome viewers. তুমি সঙ্গে থাকলে ভালো লাগে দাদা। সো Okay, thank you, আমরা thank you. আজকের যে এপিসোডটা বা সেশনটা যেটা কথা বলতে হবে, without spending too much of time, আমার মনে হয় I'll straight away go to the presentation and Okay. start talking about the rehabilitation program. So, is my screen visible? Yes, definitely. So the title of the session is Rising Back from COVID-19, the Being Phase. You say COVID-19 affects both the body and the mind. The rehabilitation efforts aim to restore the whole person, helping the person return to the previous quality of life. Common impairments of COVID-19 infection include physical impairment such as weakness, fatigue, shortness of breath with activity, difficulty with walking and performing daily tasks. And these physical impairments lead to stress. Stress leads to fear, and fear eventually leads to depression. You see, the movement patterns develop during childhood and throughout our lifetime. Movement patterns depend on the whole body systems to work well. Exercises that strengthen the entire person will help the body to repair and recover. The exercises address these body systems, such as the cardiopulmonary, that's the heart and the lungs, the neurovestibular, that's the nervous system and the vestibular system, the musculoskeletal, that's the muscles and the bones and the joints, and most importantly, the mental or cognitive system, the ability to think, decide, feel happy, and etc. As we discussed in the previous episodes, the only way to recover and rehabilitate oneself is through getting back to movements and getting back to action, getting back to exercising. Now, we also discussed in the previous episodes that there are three phases of recovery: the beginning phase, the building phase, and the being phase. These three phases are targeted at one single purpose: to help one return to his or her way of life and enjoy full health. This program consists of three phases that are simple and complete. The phases contain exercises that address one's current level of activity and the layers of movements. We have discussed the 5 layers of movement in the previous episodes. We'll come to that. In other words, one may start from whichever stage of recovery one might be in and get to the end. 3 weeks back, when we talked about the beginning phase, you see, which is the lightest one, it consisted of a total of 13 minutes of exercising. The building phase consisted of a total of 18 minutes of exercising. And the being phase that we're going to talk about now, that the person is expected to be stronger and with more better endurance, can last anything from 45 minutes to 60 minutes. To recapitulate about breathing, which is
one of the most important components of rehabilitation, not only following COVID-19 infection, but also following any ill health. And this is actually the basis of correct way of deep breathing that one we should all follow. And surprisingly, many of us do not. If you recall, small babies, when they take in breath, their stomach, or the belly, bloats up, and it compresses or squeezes out the air when they breathe out. Now, that by nature is the natural way of breathing, using the diaphragm. As we grow older, get engrossed in various physical activities and get engrossed in various vocations and work, somewhere we forget the correct way of deep breathing. Deep breathing is not chest breathing. Deep breathing is belly breathing. You must use the belly, basically using the diaphragm. Breathing through the nose strengthens the diaphragm and encourages the nervous system to operate in a mode of restoration and relaxation. So rather than breathing through the mouth, one should practice nose breathing. Having said so much, I'll now invite Dr. Gautam Mitra to add his comments on the slides that I have covered in brief, mainly about breathing. Dada, for your benefit, I'm going back to the initial slide. So, তুমি যদি কিছু add করতে চাও। তুমি খুব ভালোই শুরু করেছো। বেসিক্যালি সব ডিজিজের পরেই না একটা ফেজ থাকে, সেটাকে আমরা রিকভারি ফেজ বলি। ধরো যে কোনো ডিজিজে, এই যে আমাদের যে এখন মোস্ট কমন অর্থোপেডিকের সার্জারি হয় অস্টিও আর্থ্রাইটিসে, যে নি রিপ্লেসমেন্ট অপারেশন তো হয়ে গেল, পেশেন্ট হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হয়ে গেল, নাও দ্য পেশেন্ট ইজ অন দ্য রিকভারি ফেজ। তো সবকিছুতেই একটা এক্সারসাইজ না হলে ওনার সেই মাসলটা বিল্ড আপ হয় না। তো এটাতেও কোভিডেও আমাদের একটা সমস্ত কিছুই একটা ইম্প্যাক্ট আছে। এইটাতে মেইনলি হচ্ছে যেটা তুই বললে, দুর্বলতা, ফ্যাটিক বলো, হাঁটতে গেলে একটু ব্রিদিং ডিফিকাল্টি, আর সব থেকে হচ্ছে কি সবসময় মনে হয় আমি আবার আগের মতো কাজ করতে পারবো তো, বা আগের মতো হেঁটে বেড়াবো তো, আগের মতো সমস্ত কিছু নর্মাল করতে পারবো তো। তো এটার একটা গ্রেট এফেক্ট অন আমাদের মনের মধ্যে বা সাইকোলজিক্যাল একটা এফেক্ট প্লে করে। তো এটাকে আমরা যত তাড়াতাড়ি নর্মাল স্টেজে ফিরে আসতে পারবো, তার জন্যই আজকের এই আলোচনা বিষয়টা আর কি। এটা হচ্ছে ইন নাটশেলস। তারপরের স্লাইডে যেটা ডক্টর বিশ্বাস দেখালেন, সেটা তো উনি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন যে সমস্ত কিছুরই ফিরে আসতে গেলে আমাদের শরীরের একটা মুভমেন্ট সবসময় দরকার হয়, কি যে কোনো কাজে, এমনকি খেতে বসা, গল্প করা, বাইরে যাওয়া, অফিসে যাওয়া বা স্কুল কলেজে খেলাধুলা করা, সমস্ত কিছুই একটা মুভমেন্টের একটা দরকার আছে। এবং এই মুভমেন্টের মধ্যেই অনেক কিছু ফাংশনস আছে, বোথ মানে মাইন্ডের কিছু ফাংশন আছে, মাসকুলোস্কেলিটাল, কার্ডিও পালমোনারি, নার্ভাস সিস্টেম, সমস্ত কিছু নিয়েই হচ্ছে টোটাল রিকভারিটা। এর পরে যেটা স্লাইডে যেটা যাই আর কি, বা এইটা যেটা ডক্টর বিশ্বাস দেখালেন, যে প্রথমটা হচ্ছে কি বিগিনিং ফেজ, মানে আমরা কি করে আমরা ব্যাপারটাকে, মানে প্রথমেই তো আমি একদম দৌড়ে যেরকম আগে দৌড়াতাম সেটা তো হবে না, বা সেটা তো আমাকে আস্তে আস্তে ওটাকে গ্রো করতে হবে। তো সেই জন্যই ওটাকে বলে বিগিনিং ফেজ, মানে জাস্ট একটু ওয়ার্ম আপের মতন ব্যাপার আর কি। তারপরে বিল্ডিং ফেজ, মানে আস্তে আস্তে ওটাকে বাড়ানো আর কি, সমস্ত মুভমেন্ট, জয়েন্ট, সমস্ত কিছু হচ্ছে কি হচ্ছে না। সেই জন্য প্রথমটা হচ্ছে, তো প্রথমেই যদি আমরা করি তাহলে আমরা খুবই ফ্যাটিক হয়ে যাব। সেই জন্য প্রথমটা হচ্ছে 13 মিনিটসের, মানে 13 মিনিট, তারপরে 18 মিনিট, তারপরে ডক্টর বিশ্বাস যেটা বললেন 45 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা। এর পরের স্লাইডে যেটা দেখা যাবে, যে এই যে ডিপ ব্রিদিং এর ডক্টর বিশ্বাস যে কথাটা বলবেন, খুব সুন্দরভাবে ডায়াগ্রামটা যদি আমরা দেখি, যে বাঁ দিকের ডায়াগ্রামটা আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস মেইনলি আমরা মানে আমরা নাক দিয়েই নিই। তো আমরা দেখুন দুটো ব্রিদিংই কিন্তু নাক দিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু ওপরেরটা দেখুন অ্যারোটা
ওপরের দিকে আছে আর ডান দিকের অ্যারোটা নিচের দিকে আছে, তার একটা সিগনিফিকেন্ট আছে কি না, ওপরের অ্যারোটা হচ্ছে চেস্ট ব্রিদিং আর নিচের অ্যারোটা হচ্ছে বেলি ব্রিদিং, যেটা উনি বারবার উনি এমফাসাইজ করছেন বা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন যে ডিপ ব্রিদিংটা আমাদের এটাতে দরকার। এটাতে কিন্তু চেস্ট ব্রিদিং করলে হবে না, সেই জন্য ওটা একটুখানি রেড দিয়ে নোক আর এটা গ্রিন দিয়ে ইয়েস। তারপরে স্টেজে আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি কি করে আমরা বেলি ব্রিদিং আমরা করব, সেটা হয়তো আমি পরের স্লাইডে ডক্টর বিশ্বাস বা আমি একটু দর্শকদের বলতে পারবো। Thank you, Dada. So we'll proceed. When we discussed beginning phase, we had suggested a lot of time to be spent on deep breathing, a total of 3 minutes in lying down position in 2 ways and humming. And in the building phase, deep breathing consisted of 2 minutes, once while sitting and once while standing. Now, for the being phase, that's the last phase, deep breathing exercise is supposed to have been inculcated automatically. So we spend less time, just 1 minute, deep breathing while standing, just like we did in the building phase. So same method, stand upright, place your hands around the sides of the belly. You close the lips, place your tongue on the palate, just to make sure that you don't breathe in through the mouth. Now breathe in through the nose, practice belly breathing. That is, when you breathe in, the belly should expand, and exhale through the nose slowly, and repeat this cycle over again and again for a full 1 minute. This is all that the deep breathing exercise that is required for this being phase. That's the last phase of recovery. Dada, before I go on to the next layer of movement, you can just revise this again. মানে যেটা আমি বলছিলাম আগে, মানে একটু আগেই, যে ডিপ ব্রিদিং বলতে কি বোঝায়। ডিপ ব্রিদিং মানে শুধু নাক দিয়ে নিঃশ্বাসটা নয়, আমি আগের এপিসোডেও বলেছি আর কি, যে প্রথমে আমাদের ঠোঁটটাকে ক্লোজ করতে হবে, মানে বন্ধ করতে হবে, তারপরে জিভটাকে ওপরের দিকে তুলতে হবে। ওপরের দিকটাকে আমরা মেডিকেল টার্মে বলি প্যালেট আর কি, জাস্ট এটাকে এরকম করে উল্টে দিতে হবে। উল্টে দিলে তাহলে অটোমেটিক্যালি আর ওই নিঃশ্বাসটা মানে হাওয়াটা লাংসে যাবে না, ইট উইল একদম গো স্ট্রেট টু দ্য স্টমাক। তো যখনই স্টমাকে যাবে অটোমেটিক্যালি, যখনই আমরা কিছু ফুটবল কিছু পাম্প করি বা করি তখন ব্লাডারটা ফুলে, তো ন্যাচারালি নিঃশ্বাস নিলে আমাদের স্টমাকটা ওরকমই ভাবে ফুলে যাবে, যেটা আমরা বুঝতে পারবো আর কি। যদি আমরা হাত, আমরা আগে বলেছিলাম হাত যদি আমরা রাখি কোমরের ওখানে বা পাশে যদি সাইডে যদি চেস্ট ওয়ালে ধরি, আমাদের ফিঙ্গারটা অটোমেটিক্যালি একটু সরে যায়, মানে নিজেদের থেকে যে লাগানো ছিল ওটা একটু সরে যায়, তখনই আমরা বুঝতে পারি যে হাওয়াটা পেটে যাচ্ছে। আবার যখন নিঃশ্বাসটা বার করব মানে এক্সেল করব, তখন আবার স্টমাকটা আবার চুপসে যাবে, মানে ভিতরের দিকে ঢুকে যাবে। এটাকেই বলি আমরা ডিপ ব্রিদিং, এই প্রসেসটাকে। For the viewers, one just small sentence. The main advantage of belly breathing in comparison to chest breathing is that in chest breathing, only a portion of the lungs get filled up with air, whereas in belly breathing, the entire lungs get filled up with air. Next layer of movement is turning the vestibular system on. The vestibular system, as we had mentioned in the previous 2 episodes, a great quick recap. It controls our balance, the orientation, the spatial orientation, and our autonomic systems. In the beginning phase, we had taught you nodding of the eyes and bed rolling, a total of 3 minutes. In the building phase, we had talked about head nodding and rocking forward and back, and then rocking to stand, altogether 3 minutes again. And this time, for this phase, we are going to talk to you about 3 exercises. One is rocking on hands and knees, and the first diagram shows the position that one should acquire. You get on your hands and knees, hold your head up, look straight, then you close your lips, place tongue on the palate,
and then open up your chest in the proud chest position. So you open up your chest, we call it the proud chest. Maintain this throughout the exercise. You rock back towards your feet, rock back towards your feet as far as possible, and then rock back forward. All this while practicing deep breathing by the nose. Repeat the entire thing for about 2 minutes. This is known as rocking on hands and knees. দাদা তুমি যদি বাংলা এটাকে এক্সপ্লেন করে দিতে চাও প্লিজ গো হেড। না, হ্যাঁ, বেসিক্যালি এটা ঠিকই। এই যেরকম ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা আমরা ছোটবেলায় অনেক সময় যেরকম মানে অনেকটা হামাগুড়ি দিই আর কি, তখন এতটা স্ট্রেট থাকে না আর কি। তো এটা দেখলেই বোঝা যাবে যে আমাদের হাতটা একদম স্ট্রেট থাকবে মাটিতে আর কি, আর নিটাও থাকবে একদম পারপেন্ডিকুলার টু দি গ্রাউন্ড আর কি। ওরকম ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে, আর তাকাতে হবে কিন্তু একদম সোজা। তারপরে অ্যাজ মানে বিফোর ঠিক যেরকম করি আর কি, আমরা ডিপ ব্রিদিং, ঠোঁটটাকে বন্ধ করে জিভটাকে ওপরের দিকে তুলে এবার আমাদের পুরো শরীরটাকে নিয়ে আমাদের পেছনের দিকে যেতে হবে। যতটা পেছনে প্রথম তো হয়তো হবে না, পরের দিকে আস্তে আস্তে ওটা ডেভেলপ করবে। হ্যাঁ, তো ওটাকে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে হবে যতটা সম্ভব, তারপরে আবার সামনের দিকে আসতে হবে যাতে আবার ওয়েটটা যেন হাতের উপরে যেন ম্যাক্সিমাম যেন পড়ে। এটাকেই আরো 2 মিনিট ধরে প্র্যাকটিস করতে হবে আর কি। Dada, this rocking on hands and knees, it actually activates the vestibular system. Right. It restores the reflexive posture of the spine and integrates almost all major moving joints of the body. It's a very good exercise. And it does this through coordinating the rhythmic movement. Rocking also soothes the emotions and helps one enter a mode of restoration and relaxation. I don't know how many of you might have observed that small babies, when they are very small, unable to walk, that age, the infancy, many a times they themselves rock themselves in this position trying to go to sleep, because rocking actually soothes the emotions and makes one go to sleep. So this is a good exercise. দাদা পরেরটা বলবো? নিশ্চয়ই। So the second exercise for this being phase in this category of turning on the vestibular system is the Windshield Wipers. So you lie supine, stretch the arms by the side perpendicular to the body, close the lips, place tongue on palate, that's usual standard for all exercises. Bend the knees and pull them up towards your chest, more or less approximately 90 degrees from the floor. Then you turn your head to the right side and then rotate the legs over to the right side. But all this time, make sure that the shoulder blades are touching the ground or floor. Turn head and legs over to the left after that, while you turn the head to the left and the legs to the left. So you do like something like a windshield wiper from side to side. So the important things to remember is close your mouth breathing, enhance nose breathing, turn the head and the bent legs together. And third thing to keep in mind is that the shoulder blades must be on the floor. Now, windshield wipers, in the previous two phases, the beginning and the building phase, we talked to you about rolling exercises. Windshield wipers is also a form of rolling. They create gentle rotation in the thoracic and cervical spine, and this motion opens the rib cage and frees up shoulder mobility. So this is very good for people who have frozen shoulder and mobility problems of the spine and the upper body. Dada, would you like to add on? একদম ঠিক। বেসিক্যালি এই এক্সারসাইজটা যেরকম ডক্টর বিশ্বাস বললেন আর কি, আগেরটা যেরকম সমস্ত জয়েন্ট নিয়ে সমস্ত কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্টটাকে হেল্প করছে, এটা আমি শেষ থেকেই শুরু করি যেখানে ডক্টর বিশ্বাস শুরু করলেন। এই এক্সারসাইজটা খুব দরকার যে আমাদের
যে রিব কেজ মানে হচ্ছে বুকের যে আমাদের যে পাঁজরগুলো আছে সেগুলোকে অনেক ওপেন করতে সাহায্য করে, তাতে আমাদের ব্রিদিং এরও সুবিধে হবে। আর সার্ভাইকাল মানে হচ্ছে ঘাটটা আর কি। তো এটা কি করতে হবে, এরকম একদম যেরকম আমরা শুই সেরকম ফ্ল্যাট হয়ে শুতে হবে, হাতটা একদম সোজা করে রাখতে হবে, রেখে মাথাটা একদম টাচ করতে হবে। প্রথমে একদম সোজা শুয়ে পড়তে হবে, তারপরে অবশ্যই যেরকম আমরা বেলি ব্রিদিং করি আর কি, প্রত্যেকটা এক্সারসাইজেই বেলি ব্রিদিংটা করতে হবে, মানে ঠোঁটটা বন্ধ করে জিভটা উল্টে দিতে হবে। তারপরে হাঁটুটাকে আমাদের বুকের দিকে নিয়ে আসতে হবে। বুকের দিকে নিয়ে আসার পরে তারপরে আমাদের মাথাটা এবং চোখটা আমাদের ডান দিকে শুরু করাই ভালো, কারণ ম্যাক্সিমাম আমরা হচ্ছি রাইট হ্যান্ডেড পার্সন। প্রথমে চোখ এবং মাথাটা ডান দিকে ঘোরালাম, ঘুরিয়ে তারপরে পুরো বেন্ড অবস্থাতেই শরীরটাকে রোল করতে হবে ডান দিকে, তারপরে আবার ভাইসি ভার্সা ঠিক ওরকম করে আবার বাঁদিকে করতে হবে। এরকম এটা 1 মিনিট রিপিট করতে হবে। তাতে যেটা ডক্টর বিশ্বাস শেষে বললেন যে এটা থোরাসিক আর সার্ভাইকাল স্পাইনের জন্য খুব দরকারি একটা এক্সারসাইজ। Correct. So this is about the turning on the vestibular system, a total of 3 minutes. The third layer of movement is crossing the body. In the beginning phase, we had told you a simple exercise of cross crawl exercise. In the building phase, we talked about a similar exercise in the seated position. Now, in this phase, we are talking about a little more advanced exercise. First, it's known as a bird dog. You see, the bird dog is a very good exercise because it coordinates opposing limbs to move together, and the cross body patterns strengthens the entire nervous system and tie the body together by creating a reflexively strong center. Now, the method to do it is you get down on your hands and knees, similar to the previous rocking one. Hold your head up, look straight ahead, close your lips and block mouth breathing. Then you open up your chest in the proud chest position. Maintain this throughout the exercise. Lift the right arm and left leg up and apart from each other as shown in this picture. And then lower them down together. After that, you repeat for the other hand and the other leg. And you keep on doing it on and on. First the right and the left, then the left and the right, and go on for about a minute. These are very good exercises. Dada, would you like to elucidate on this? বেসিক্যালি এই এক্সারসাইজটা হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেশনটা যাতে হয় সমস্ত জয়েন্টের, এটাও খুব ভালো এক্সারসাইজ। আমাদের ওই হাঁটু গেড়ে হাতটাকে কিন্তু স্ট্রেট রাখতে হবে, মানে কোনোই কিন্তু দেখানো যাবে না। তারপরে আমাদের সোজা তাকাতে হবে, একদম সোজা। অবভিয়াসলি বেলি ব্রিদিং এর মতন ঠোঁটটাকে বন্ধ করে জিভটাকে উল্টে দিয়ে ডান হাতটা তুলতে হবে, তার সাথে সাথে ঠিক তার অপোজিট মানে বাঁ পাটা একদম স্ট্রেট তুলতে হবে, মানে রাইট হ্যান্ড অ্যান্ড লেফট লেগ একসাথে তুলতে হবে। ওটাকে আবার নর্মাল পজিশনে নিয়ে এসে, মানে আগের পজিশনে নিয়ে এসে এবার ঠিক উল্টোটা আর কি, লেফট আর্ম আর রাইট লেগ। এটা করলে আমাদের কোঅর্ডিনেশনটা সমস্ত কিছু হয়। মানে তখন আমাদের মনে হয় প্রথম মনে হবে, কেন একটুখানি মাইন্ডফুল হতে হবে যে আমি ঠিক করছি কিনা। এটা করতে করতে অভ্যাস করতে করতেই এটা হয়ে যাবে, এটা কোনো এমন কিছু অসুবিধা না। আমি এটা নিজেও আমি করে দেখেছি। প্রথম একটু পাটা নড়ে যায়, ঠিক আছে, করতে সেটাই তো হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন বিল্ড আপ করা আর কি। দাদা, এই এক্সারসাইজটা আমি রেগুলারলি করি অ্যাজ পার্ট অফ মাই মর্নিং এক্সারসাইজ। তো এইখানে আমি জাস্ট একটা পয়েন্ট একটুখানি হাইলাইট করবো, যেটা হয়তো এখানে লেখা নেই। এই পজিশন অফ দ্য হ্যান্ড, হাতটা দেখতে হবে, হাত নানান ভাবে ঘুরিয়ে রাখা যেতে পারে, এই হাতটা যেন ঠিক এইভাবেই থাকে, তার মানে হাতের প্লেনটা থাকবে ভার্টিক্যাল, তার মানে রিস্টটা বেন্ড হবে না। দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ে অফ হোল্ডিং ইট।
এটা জাস্ট যেটা বললাম আর কি প্রথমে, যে কোনুইটা যেন একদম মানে বেন্ড হয়ে যেন না থাকে আর কি। correct. So this is exercise number 1 in the cross body exercises. Exercise number 2 is the same cross crawl which we talked about in both the previous phases also. This time in the standing position. You stand up straight, close the lips as usual, place tongue on the palate as in any other exercise. Lift the left knee up and touch it with the right elbow. এখানে দেখাচ্ছে হাত দিয়ে, কিন্তু if one can touch it with the right elbow, তাতে একটু বডিটা ফরওয়ার্ড বেন্ড হবে, সেটা আরো ভালো। But if one is unable to do that by touching with the elbow, then one can stand straight and touch it with the hand. And then you repeat with the other set of knee and elbows. You lift the right knee up and touch with the left elbow. You see, this exercise requires balancing on one leg. So it is, you that spatial orientation and balance. It's a very good exercise for the vestibular system. And you got to repeat this for about a minute. Got it? হ্যাঁ, এটাও খুব ভালো এক্সারসাইজ, ডক্টর বিশ্বাস ঠিকই বললেন। এটাও হচ্ছে ব্যালেন্সটা আমাদের, যাতে ওই যেটা মনে হয় না যে মাথাটা ঘুরে যাচ্ছে, গিডিনেস, সেটা এক্সারসাইজটা করলে আস্তে আস্তে বিল্ড আপ হবে। এটাও সোজা দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে অবভিয়াসলি আমাদের ঠোঁটটাকে বন্ধ করে জিভটাকে উল্টে দিয়ে প্রথমে বাঁ পাটা তুলতে হবে, আর চেষ্টা করতে হবে কনুইটা দিয়ে আর কি ওই বাঁ হাঁটুর ওটাতে টাচ করানো। প্রথম অসুবিধা হবে খুবই, হয়তো হবে না, তখন যেটা ডক্টর বিশ্বাস বললেন আর কি, আমরা হাত দিয়ে টাচ করতে পারি। আস্তে আস্তে করতে করতে যখন সাহসটা বাড়বে, তখন এলবোটা দিয়ে টাচ করতে হবে। তারপরে হচ্ছে এবার ডান পাটা তুলতে হবে, বাঁ কনুইটা ওখানে টাচ করতে হবে। এটাকেই রিপিট করতে হবে, করতে করতে এটাও তখন আমাদের ঠিক মতো ব্যালেন্স, তখন আমরা আস্তে আস্তে উই উইল গেইন ইন কনফিডেন্স, আমরা তখন হেঁটে চলে বেড়াতে পারবো আস্তে আস্তে। দাদা, একটা ছোট্ট পয়েন্ট মনে পড়লো, because I do these exercises routinely myself also, although I have not had COVID-19 infection as part of my daily physical exercise. The correct type of shoes is very important. The sole of the shoes must be flat, and any shoes with a high heel will come in the way of correct balance on one leg or balance. So the shoes must be as flat as possible. Very good point. হ্যাঁ, এটা একদম ঠিকই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম। Actually এই এক্সারসাইজ গুলো খালি পায়ে আরো ভালো হয়। One should do one's own foot arch rather than help of the shoes. Very good point. The next layer of movement, there's a strength building. You see, in the beginning phase, when the body was pretty tired from COVID-19 infection, we had advocated just a simple stretching exercises, yawn to smile, nothing more. And in the building phase, we had talked about a little more difficult exercise of biceps curl and shoulder press, with or without weights, or could have been done with just 2 water bottles also. Now, expectedly, the body would have gained some strength, so we come to a little more complex kind of exercises. In the beginning phase, the exercise was advocated only for 1 minute. In the building phase, we had advocated the exercises for 1 + 1, 2 minutes, and this time it will be for a little longer. So the first exercise is standing heel raise. This is good for the lower part of the body, mainly the calf muscles as well as the gluteal muscles. You stand up straight, place your hands on a countertop for balance. As usual, close your lips, place tongue on palate, breathe in through the nose, practice belly breathing, and while doing so, lift the heels off the ground, like as is shown in this picture. You stand on your toes. Then you exhale through the nose slowly, and then slowly lower the heels back onto the ground. And try gradually, when you gain confidence, try to let go of this support and try to raise your arms over your head or leave them aside by your side
and then do the whole exercise if you can. And repeat this for 1 minute. This is a very good exercise for the calf muscles, the entire lower limb, and the gluteal muscles also. Dada, এটা কি একটু বুঝিয়ে দেবে? হ্যাঁ, এটাও খুব ভালো এক্সারসাইজ। এই এক্সারসাইজটা কিন্তু আমি রেগুলারলি করি। আমি এই এক্সারসাইজটা পার্টিকুলারলি, এটা তো আমার করতে খুবই ভালো লাগে। যে এরকম সোজা দাঁড়াতে হবে, আমি এখন ব্যালেন্স ছাড়াই করতে পারি। যারা প্রথম করবে তারা একটা কাউন্টার টপ একটা ধরে রেখে করলে ভালো, তাহলে ব্যালেন্সটা ঠিক থাকবে। যে অবভিয়াসলি ওই ঠোঁটটাকে বন্ধ করে জিভটা উল্টে আমাদের গোড়ালিটা তুলতে হবে। তো তোলার সময় তখন ইনহেল করতে হবে, মানে নিঃশ্বাসটা নিতে হবে। আর যখন গোড়ালিটা যখন মাটিতে রাখবো তখন নিঃশ্বাসটা ছাড়তে হবে। এরকম করে ওটাকে বারবার রিপিট করতে হবে। করলে তখন বোথ ব্যালেন্সটা খুব সুন্দর আসে। আর যেটা ডক্টর বিশ্বাস বলেন কাফ মাসেল, একটু কিন্তু কোমরের মাসেল, ওয়েস্টের মাসেলটাও কিন্তু একটু স্ট্রেংথেন্ড হয়। Right. Okay. The next exercise is squats, mini squats. So again, you stand straight, take help of a countertop for balance, and as usual, close your lips, place tongue on the palate. Take a deep breath in, and after taking in the deep breath, then you exhale through the nose, and while exhaling, you squat down to a comfortable level as much as one can, while making sure to keep the knees behind the toes. Suppose you draw a vertical line from the toes, the knees should not cross that line. And then you stand back up as you inhale, and while you stand back up, squeeze the buttocks muscles as you stand up. So exhale, squat down, inhale, stand up. Repeat for 1 minute. The important points, there are two. One is the knee should not cross the line of the toes, and when you stand back up, squeeze the buttocks or the gluteal muscles. Dada. হ্যাঁ, এই স্লাইডটা যখন আমি পেলাম সকালে, তখন এটা জানতাম না। এটা আমি নিজে একটু প্র্যাকটিস করলাম এবং এটা করে সত্যি আমি খুব মজা পেলাম এবং দেখলাম যে ব্যাক মাসেলটা সত্যি ভালো মানে কাজ করছে। দেখলাম যে বেশ ভালো স্ট্রেংথেন হবে। এটা কি জিনিস? আবার একটা জিনিস, এরকম সোজা দাঁড়াতে হবে, হাতটাকে সোজা রেখে, হ্যাঁ, হাতটাকে সোজা রেখে আমাদের অবভিয়াসলি বেলি ব্রিদিং যা হয়, ঠোঁটটাকে বন্ধ করে জিভটা উল্টে দিয়ে আমাদের একটুখানি নিচে বসতে হবে আর কি, যতটা পারা যায়। যেটা বারবার উনি এমফাসাইজ করছিলেন। আমি প্রথমে দেখলাম যে আমার কিন্তু হাঁটুটা কিন্তু টোয়ের সামনে চলে যাচ্ছে, ওতে কিন্তু অতটা ব্যাক মাসেলের কিন্তু স্ট্রেংথেন হয় না। যেই আমি হাঁটুটাকে দেখলাম টোয়ের পেছনে নিতে হবে, তখন কিন্তু ওটা স্ট্রেংথেন হওয়া ভালো শুরু করলো। সুতরাং এইটা একদম মাইন্ডে রাখতে হবে যে এটা উনি ভার্টিক্যাল লাইন টানলেন, এই যে নিটা অলওয়েজ শুড বি বিহাইন্ড দি টোজ, মানে হচ্ছে বুড়ো আঙ্গুলের নিচে। আর খেয়াল রাখতে হবে যখনই আমরা স্কোয়াট করব তখন এক্সেল করতে হবে, মানে নিঃশ্বাসটাকে ছাড়তে হবে। আবার যখন নর্মাল পজিশনে আসবো তখন ইনহেল করতে হবে। এটা প্রথম একটু অসুবিধা হয়, তারপরে করতে করতে ওটা রিদমিক এফেক্ট ঠিক চলে আসে। Yes, Dada. See, with practice, one should be able to release this hold on the countertop balance and do it without holding anything. And just one small point, the person who primarily taught me all these exercises is a very reputed trainer in Calcutta. Now, the first time I met him, he just asked me to show him how I do squatting. So he gauges a person's ability and the entire body muscle and movement status by watching how a person does squatting. That was my first test with him at Mone Porlo. Yes. The third exercise for strengthening muscles is wall push-ups.
So normally we know that push-ups are done on the floor. This is after an illness. One for an elderly person, better to do wall push-ups. So you stand about 3 feet away from a wall, facing the wall. Place the feet shoulder width apart here. Close the lips, place tongue on palate, breathe in through the nose, and while breathing in, bend the elbows and lower the chest towards the wall. And then you breathe out, exhale through the nose and push body away from the wall. So inhale, lower the body towards the wall, exhale, push away from the wall. Repeat this for a minute. So, and all the while, important thing to remember is the feet must be entire feet must be touching the ground. Feet should not come off the ground. Dada? এটাও খুব ভালো এক্সারসাইজ। এটাকে প্রথমে যেটা লেখাই আছে যে 3 ফুট দূরে দাঁড়াতে হবে আর কি। হাতটাকে প্রথমে অবভিয়াসলি ঠোঁটটাকে সবসময় বেলি ব্রিদিং করে এই এক্সারসাইজ গুলো করতে হবে। ঠোঁটটাকে বন্ধ করে জিভটা উল্টে দিয়ে আর কি আমাদের ওই বেসিক্যালি হচ্ছে শোল্ডার এক্সারসাইজটা এটাতে বেশি হয় আর কি। আমাদের ওই কনুইটাকে এখানে ভেঙে ওটাকে চেস্টটাকে ওয়ালের দিকে নিয়ে যেতে হবে। ওই সময় আমাদের ওটা এক্সেল করতে হবে। আর যখন পেছনে যাব তখন ওটাকে নিঃশ্বাসটাকে ইনহেল করতে হবে, মানে নিঃশ্বাসটাকে নিতে হবে। ওয়ালের দিকে যাওয়ার সময় ছাড়তে হবে, আর ওয়াল থেকে দূরে আসার সময় ইনহেল করতে হবে। আর এটাকেই রিপিট করতে হবে। বোধহয় তুমি মানে একটু ভুল বলে ফেললে দাদা। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়ালের দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস নিতে হবে। নিঃশ্বাস নিতে হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ওটা ভুল বললাম। হ্যাঁ রাইট, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। ডাজন্ট ম্যাটার, ওটা তুমি হয়তো তাড়াহুড়োতে ভুল করে যাই হোক। তো ওই ওয়ালের দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস নিতে হবে, আর ওয়াল থেকে দূরে আসার সময় নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে। হ্যাঁ, সিম্পল এক্সারসাইজ 1 মিনিটের জন্য। এখন পর্যন্ত all the exercises put together that we have done so far for this phase amounts to only 9 minutes of your valuable time. Now comes the last layer of movement, that's the endurance, gaining the endurance. And endurance in the beginning phase, we talked about walking for just 5 minutes a day, 3 to 5 times a day. In the building phase, we talked about walking at a brisk pace for about 10 minutes, 2 to 3 times a day. And this time, for the being phase, now that the body has recovered fairly well, we are going to tell you to walk at a fast pace for a full continuous 30 to 45 minutes, 5 times a week. So as you gain endurance gradually while walking, challenge yourself by walking on hills and up slopes or inclines. Dada? এটাও ঠিক তাই। আমাদের বিল্ডিং ফেজে এন্ডুরেন্সটা মোটামুটি করতে হয় প্রথমে তো 5 মিনিটের জন্য, বিল্ডিং ফেজে 10 মিনিট, আর এটাতে আরেকটু বেশি আর কি 30 থেকে 45 মিনিট সপ্তাহে 5 দিন করা হয়। আর একটাই পেসে হাঁটতে হবে যাতে আমি একটা পুরো বাক্য একটা বলতে পারি। আস্তে আস্তে প্রথম এটা হয়তো অসুবিধা হবে, তারপরে আস্তে আস্তে করলে উই উইল গেইন ইন কনফিডেন্স, এবং আমরা আশা করি সবাই এটা করতে পারবেন। Dada, one of the best and probably one of the most complete exercises is simple brisk walking. So you see, we had talked about precautions in the previous 2 phases. They are the same. Do not begin exercises if there is fever or shortness of breath or difficulty in breathing during rest. Do not begin exercises if there is chest pain or palpitations or unusual joint pains or muscle swellings. Stop exercises if you feel dizziness or shortness of breath, chest pain, or if you feel that you're feeling cold or skin is becoming clammy and sweaty, or if you feel excessive fatigue, or if you feel that your heartbeats have become irregular. Having said this, দাদা এটা কি তুমি একটুখানি রিভাইজ করে দেবে? হ্যাঁ, মানে এইটা হচ্ছে অনেকে আবার বেশি এনথুসিয়াস্টিকের জন্য যে আমি
একটু রিকভারি ফেজটা আমরা তাড়াতাড়ি শুরু করে আর কি করতে যাই, তখন কিন্তু আবার কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে। যদি কারোর জ্বর থাকে, জয়েন্টে পেন থাকে, বা অতটা শরীর ঠিক লাগছে না, তাহলে ওটা না করাই ভালো, আস্তে আস্তে শুরু করলেই হবে, যখন সুস্থ হয়ে যাওয়া যাবে আর কি। আর আমরা হয়তো এক্সারসাইজ শুরু করলাম বা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়লাম, তখন কিন্তু এটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিতে হবে। কখন কখন বন্ধ করতে হবে, যদি হয়তো দেখলাম যে আমরা এন্ডুরেন্স বাড়াবার জন্য কোনো এক্সারসাইজ করার সময় যদি খুব অসুস্থতা লাগে, মানে হার্টবিট বেড়ে যায়, বা হঠাৎ দেখছি যে আমাদের গাটা ঠান্ডা হয়ে আসছে, মাথাটা ঘোরাচ্ছে, হ্যাঁ, প্যালপিটেশন হচ্ছে, তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক্সারসাইজ বন্ধ করে দিতে হবে, জোর করে যেন কিছু না করা হয়। আর যদি বুকে ব্যথা হয়, দুর্বল লাগে, তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক্সারসাইজটা বন্ধ করে দিতে হবে আর কি। Dada, we are more or less towards the end of this session of recovery and rehabilitation following COVID-19 infection. Just a recapitulation that after any illness, COVID-19 is not an exception. The only way to get back to normal life is to start moving and not keep lying down thinking that I have aches, pains, I'm not feeling well. So you must start moving, and to whatever extent one can, you must just start moving. See, movement heals the body and is a way to restore the mind and soothe emotions. By engaging in movements that the human body is already used to, we can begin the process of recovery and healing with exercise and movements. Dada, is it অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। যত আমরা মুভমেন্ট করব, তত কিন্তু আমাদের মাইন্ড ফ্রেশ হবে। তখন কিন্তু এই যে আমাদের যে একটা ফিয়ার সাইকোসিস কাজ করে, যে আবার আমরা নর্মাল টাস্কে ফিরে আসতে পারবো কিনা, সেটা কিন্তু তখন বন্ধ হবে। যখনই আমরা এটার দিকে একটু মনটা যাবে, তারপরে করার পরে কিন্তু মনটা ভালোই লাগে। সেই জন্য মুভমেন্ট হচ্ছে সব থেকে একটা উপযোগী একটা রিকভারি একটা এক্সারসাইজ আর কি। যত আমরা মুভমেন্ট আমরা করব বা নিজেকে ব্যস্ত রাখবো, ততই আমরা তাড়াতাড়ি আমরা আবার নিজের আবার পুনরুদ্ধার আমরা করতে পারবো আর কি। Dada, just a small tip or a secret which you probably know, and my secretary Bijoy knows, that I am also human. I also feel unwell at times, but whenever I feel unwell, I get myself to get involved with more work and keep myself more busy, and my ill feeling goes away. That is my solution to increase my movements when I'm not feeling well and get back to normal. Anyway, everybody's body is not the same. You have to assess your body your way, and how much your body can take, how much your mind can take, and act accordingly. So in recapitulation, we have talked about the 3 phases of rehabilitation. There's the beginning phase, building phase, and the being phase. This is probably true for all recoveries from all illnesses. And we have talked about movement being the only way out, and we just recapitulate that we have discussed movements in 5 layers of the human movement. Number 1 being deep breathing, number 2 is turning on the vestibular system, number 3 is crossing the body, number 4 is strength building, and number 5 is building endurance or stamina. With this, I would like to add the last sentence, that there are these 5 layers of human movement. They repair and optimize the whole person's health, not only of the body but of the mind also. Dada, তোমার কিছু বলার আছে? না, তুমি তো সব বলেই দিলে। এই 5টা লেয়ার আমাদের হিউম্যান মুভমেন্টের জন্য খুব দরকার। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, ভেস্টিবুলার সিস্টেম মানে আমাদের ব্যালেন্স অফ দ্য শরীর, ক্রস ইউর বডিতে হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেশন, বিল্ড স্ট্রেংথ ইজ এ পার্ট অফ দ্য এন্ডিউরেন্স, যে আমাদের সমস্ত জয়েন্টে সমস্ত মাসেলের যেন স্ট্রেংথ বিল্ডিং মানে একটু যেন জোর আসে। আর এন্ডিউরেন্স মানে হচ্ছে নিজের উপরে নির্ভরশীলতা
বা আমি পারবো, বা এন্ডিউরেন্স হচ্ছে যে আমি পারবো, যে আমার কোনো অসুবিধা হবে না, সেটা বাড়ানোর জন্য এই মুভমেন্ট না হলে কিন্তু কিছুই হবে না। সব দিক দিয়ে, মেন্টাল বলো, ফিজিক্যাল বলো, এভরিথিং ডিপেন্ডস অন আওয়ার হিউম্যান মুভমেন্ট। রাইট দাদা। তো এবারে জাস্ট a recapitulation যে কোনো রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামে there will be a beginning phase, there will be a building phase, and there will be a being phase. And as I mentioned earlier, that the rehabilitation program divided into these 3 phases is targeted at one objective, and that is to help one return to one's own life, earlier life, and enjoy full health. তো এই 3টে ফেজে করলে ভালো। It is not necessary that one has to catch up always at the beginning phase. One, depending on one's own ability and the state of recovery, one can catch up in the building phase or right in the being phase. Depends on an individual's body status and phase of recovery. তো এটা জাস্ট একটা রিক্যাপিচুলেশনের জন্য হ্যাড কেপ্ট দিস স্লাইড দাদা। মনে হয় না এটা খুব একটা কিছু বলার আছে না। My last slide for the presentation is a revision of the most important, that is the deep breathing. I'll once again say that most of us, without realizing, most of the time we do only chest breathing. The possible reason that abdominal breathing has almost gone out of fashion is because of the chair. So this office chair and the sitting position makes it difficult for the abdominal breathing, and that is why most of us have inadvertently forgotten how to do belly breathing. If you stand and breathe, if you breathe while you are moving, you will automatically do belly breathing, and thereby when you do belly breathing, the entire lungs get filled up with air. And when you do only chest breathing, only a portion of the lungs get filled up with air. Right. From the lung exercises point of view also, it is belly breathing which is important and which is the normal. That is actually the natural way of breathing. Belly breathing involves a very thick muscle known as a diaphragm, which exists between the chest and the abdomen. Somewhere here, there's a thick layer of muscle. And the abdomen, when you do belly breathing, the entire diaphragm will come down. And because the diaphragm comes down, then the air within the abdomen gets compressed, and that's why the abdomen will swell up. And when the diaphragm will go back, the entire lungs will get compressed out, and then the abdomen has to squeeze in. So remember this, and this is probably the most important message that I can give from this talk, is about the method of breathing. Dr. Mitro, me, and Sunitra Family Eye Care Center wishes all of you good health. And thank you for being with us through all these episodes. Today we come towards the end of the 49th episode, and we are in preparation to celebrate the Golden Jubilee episode. That is the next week's episode in a big way, and we are going to talk about a sparkling new technology which Sunitra, as usual, has been a pioneer to acquire in this part of the country. Please wait for the flyers, and please be with us at the next episode also. Dada, would you like to say anything in conclusion based on this slide? না, ঠিক আছে। অবশ্য আমরা যে গোল্ডেন জুবিলি পেশেন্ট এডুকেশন সিরিজ যে আমরা আগামী সপ্তাহে করতে চলেছি, তার জন্য কিন্তু দর্শকরাই কিন্তু আমাদের উৎসাহিত করেছেন এতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে। তো অবশ্যই দর্শকদের সেই ধন্যবাদটা প্রাপ্য। আপনারা আমাদের উৎসাহিত করবেন, তাহলে আমরা আরো উৎসাহিত হব করবার জন্য। এবং আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি ওই গোল্ডেন জুবিলি মানে 50th এপিসোডটা সবাইকে শুনবার বা দেখার জন্য, যার যখন যেটা সময় হবে। আর অবশ্যই যেটা আমি আরেকবার সবাইকে, ইনক্লুডিং ডক্টর বিশ্বাসও অলসো,
মনে করিয়ে দিতে চাই যে কোভিড এই প্যান্ডেমিক কিন্তু এখনো যায়নি। অবশ্যই কোভিড প্রোটোকল সবাইকে মেনে চলতে হবে এবং অবশ্যই যার যেরকম ভাবে প্রযোজ্য ভ্যাকসিনেশন অবশ্যই নিয়ে নিতে হবে। এটা যেন কোনো মতেই যেন অন্যথা না হয়, এটা বলেই আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করছি। Brother, this is a very important point, and I'd like to say a couple of sentences in response to that. That it seems that COVID cases are increasing throughout the world once again. It seems that there are thousands and millions of people in so-called advanced countries like Australia and USA who still have not taken the vaccination. In our country, of course, because of the large numbers, less than 10% have been vaccinated as yet, although the vaccination program is going on. The COVID is still there, and COVID is going to be there until and unless 70% of the population, or the human population, get vaccinated. So it is not just enough that you get vaccinated. It is also important that you convince your friends, your relatives, and people around you to get vaccinated as well. In our center, Sunatra Family Eye Care Center, all our staff have been vaccinated with the full dosage schedule. And our policy for being on job at Sunatra has been that without vaccination, a person cannot be working in a healthcare setup like ours. So vaccination is important for everybody, not only healthcare people, for everybody. We encourage our patients also to go ahead and take vaccination. And yes, as Gautam Das said, never ever let your barrier loose, or let your shield loose the fact that COVID is still there. So physical distancing is as important as before. Wearing a face mask is as important as before. Washing of hands is as important as before. And on the face mask issue, I would like to emphasize that wear appropriate face masks the proper way. Do not reuse face masks again and again. Face masks have a limited shelf life, so you use them judiciously. Wash them, clean them, but a face mask cannot be used for one's own full life. I mean, it has to be replaced with a new one after few uses. So remember that each face mask has its own defendable quality as to how long it can be used. If there is any doubt, or anybody wants to know further on this, we have our previous episodes, particularly the first ever episode that we did on 26th August 2020. We had talked about all the pros and cons of various types of face masks, and viewers and patients are welcome to connect with us either over Facebook Messenger, or over YouTube comments, or over a message on our phone number inquiring about face masks. All our episodes are archived in YouTube channel. I'll request new viewers to kindly refer to that, look up the list of videos, subscribe to our channel, and if you like any video, please do press the like button. Thank you. Wish you all good health and goodbye. Dada, thank you. থ্যাংক ইউ, নমস্কার সবাইকে।